ఈ టాస్క్ మొత్తం టోటలీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పోర్టర్ కాంపిటీటివ్ అనాలిసిస్. ఓకే. సో, మనకేంటి అంటే ఎప్పుడన్నా లైక్ వెన్ వి టేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నప్పుడు టు అండర్‌స్టాండ్ హౌ ద కాంపిటీషన్ ఈస్ లైక్ ఆ కంపెనీ ఎలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ అవుతుంది ఇన్ ద మార్కెట్‌లో అనలైజ్ చేయడం కోసం యూజువల్లీ వి రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ లైక్ మన ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా, లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్స్ ఇట్ ఈస్ అండర్‌గోయింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్‌పీరియన్సింగ్ అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి పోర్టర్ 5 ఫోర్సెస్ అనాలిసిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. బెస్ట్ అప్రోచ్ ఆర్ వి కెన్ సే బెస్ట్ మోడల్ టు కండక్ట్ అండ్ అనలైజ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడేంటంటే మనకి కోర్‌గా వి విల్ బి ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్. But before we start applying the model on organization, it is very important to understand what is Portal 5 Forces model and how it is conducted. ఆ ఆస్పెక్ట్ మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ టు పర్ఫార్మ్ ఆన్ పోర్టర్ కాంపిటేటివ్ ప్రాసెస్ మోడల్, దాని మీద అనాలిసిస్ చేయటం అండ్ హౌ వీ కెన్ రైట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో మనకి 5 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ఏంటి లైక్ మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఆర్గనైజేషన్ వస్తుందనుకోండి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ హావ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ మార్కెట్ విల్ హావ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ న్యూ ఎంట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఎయిర్‌టెల్ తీసుకున్నామనుకో, సెల్ ఫోన్ కమ్యూనికేషన్‌ది, మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ మార్కెట్‌ని, ఇండస్ట్రీని తీసుకున్నాం అనుకోండి, మొబైల్ ఇండస్ట్రీ. జియో రాకముందు మార్కెట్‌లో ఎయిర్‌టెల్ ఈస్ ద లీడర్ అండ్ ఆ మార్కెట్ ఒక డిఫరెంట్ అప్రోచ్‌లో, డిఫరెంట్ స్టైల్‌లో ఉండేది. వెన్ న్యూ ఎంట్రెంట్ జియో ఎప్పుడైతే మార్కెట్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్‌గా సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ మార్కెట్ కంప్లీట్‌గా డిఫరెంట్‌గా చేంజ్ అయిపోయింది. సో న్యూ ఆఫర్స్, న్యూ వే ఆఫ్ వర్కింగ్ మోడల్ అంతా కంప్లీట్‌గా చేంజ్ అయిపోయింది. ఒకటి ఇండస్ట్రీ చేంజ్ అయిపోయింది. అండ్ జియో ఎంట్రీ అయిన తర్వాత జియో అనే ఒక కంపెనీ పెద్ద కంపెనీగా ఎస్టాబ్లిష్ కూడా అవ్వగలిగింది. బికాస్ సో ఇట్ నోస్ వాట్ ద మార్కెట్ ఈస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మార్కెటింగ్ ఈస్ ఆఫరింగ్, వాట్ బెస్ట్ సర్వీసెస్ వీ కెన్ ఆఫర్ అట్ ద కాస్ట్. ఇనీషియల్‌గా మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు. ఇవన్నీ తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనకి మార్కెట్‌లో ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ ఏంటి, అవి ఏం అమ్ముతున్నాయి, ఎలా చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ తెలిస్తేనే వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ కాంపిటీటివ్ స్ట్రాటజీ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ లైక్ మేబీ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ అయ్యుండొచ్చు, కాంపిటీటివ్ లొకేషన్ సెలక్షన్ అయ్యుండొచ్చు, కాంపిటీటివ్ స్ట్రాటజీస్ టు ప్రమోట్ ప్రొడక్ట్స్ అయ్యుండొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇవన్నీ మనం పర్ఫెక్ట్‌గా చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద మార్కెట్. ఇక్కడ వి అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ స్టైల్. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపిటీటివ్ మార్కెటా? లేకపోతే మోనోపోలియా? వాట్ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇట్ ఈస్? ఆ మార్కెట్‌లో ఎంట్రీ అవ్వాలంటే మనకేమైనా కష్టాలుంటాయా? ఎలా చేస్తాం అనేది ఈ యాస్పెక్ట్ చెప్తుంది మనకి. తర్వాత సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు మనం వి ఆర్ సెల్లింగ్ టెలికామ్ సర్వీసెస్ అనుకోండి. టెలికామ్ సర్వీసెస్ సెల్ చేసే కంపెనీస్, మల్టిపుల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి గదా! ఆ కంపెనీస్ అన్నిటిని మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో, అంటే మన ప్రొడక్ట్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి, ఏదైనా ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ విచ్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కెన్లీ వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కోవడానికి షాప్‌కెళ్ళామనుకోండి. కెన్లీ వాటర్ బాటిల్ లేదనుకోండి. వి గో ఫర్ సమ్ అదర్ లోకల్ వాటర్ బాటిల్ బ్రాండ్. అక్కడ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మన ప్రొడక్ట్ అవైలబుల్ లేకపోతే దేర్ విల్ బి ఎ సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్ విచ్ కెన్ బి పర్చేస్డ్. కొన్నిసార్లు మనం పెద్ద టీవీ కొనుక్కొనెళ్తాం. చిన్న టీవీ కొనుక్కుంటాం. కొన్నిసార్లు 1,00,000 పెట్టి మనం ఒక బైక్ కొనాలని ఎళ్ళామనుకోండి. 1,00,000లో కార్ అవైలబుల్ ఉంటే సో, వి గో ఫర్ కార్. సో, ఇవన్నీ సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు. అంటే మనం కొనాలనుకున్న ప్రొడక్ట్ లేకపోతే, మనం ఏ ప్రొడక్ట్ కొంటాం. ఆ ప్రొడక్ట్ తీరుతేనే ఏంటి లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, వాటి కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది. మనం వి కంపేర్ డెఫినైట్‌లీ. ఇఫ్ యూ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి వెంట్ టు టీవీ పర్చేజ్ చేయడానికి వి వెంట్ టు ఏ బిగ్ షాపింగ్ మాల్. దానిలో ఎల్‌జీ టీవీ కొందామని మైండ్‌తో మనం వెళ్ళాం. అక్కడికెళ్ళిన తర్వాత సో, మేబీ సామ్‌సంగ్ కొందామని, సోనీ కొందామని వెళ్ళాం. సోనీ కొందామని వెళ్ళినప్పుడు లైక్ ప్రమోటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హి ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఏ సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్, ఎల్‌జీ ప్రొడక్ట్. ఎల్‌జీ చాలా మంచి ప్రొడక్ట్. దానికి చాలా సర్వీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. హి ఈస్ గివింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ టు అస్. ఆ సిట్యుయేషన్‌లో వాట్ వి డు? మనం కన్విన్స్ అయితే సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్ కొనేస్తామనమాట. సో, ఇట్లా సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్ ఉండడం వల్ల మన ప్రొడక్ట్‌కి కాంపిటీషన్ అది. సో, వాడు ఏం ఫాలో అవుతున్నాడో స్ట్రాటజీస్ మనం చెక్ చేసుకొని ఆ స్ట్రాటజీస్ మనం గూడా అప్లై చేయాలి. లేకపోతే వి మైట్ లూజ్ అవర్ కాంపిటీషన్ ఇన్ ద మార్కెట్. మన సస్టైనబిలిటీ, మన ఆర్గనైజేషన్ బ్రతికుండడం అనేది కష్టమైపోతుంది. So it is very important to understand what substitute products we are having and how their strategies are, what kind of strategies they are using to promote their products, how best they are when compared to us అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇది సెకండ్ ఆస్పెక్ట్. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసి సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్. సో వీ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సప్లయర్ హూ విల్ బి సపోర్టింగ్ అస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. మేబీ సప్లైలో అనుకోండి,
లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌కి రా మెటీరియల్ సప్లై చేయడం అనుకోండి. దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ యాస్పెక్ట్స్. ఆ డిఫరెంట్ యాస్పెక్ట్స్‌లో సప్లయర్‌ది బార్గెనింగ్ పవర్ ఎట్లా ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రొడక్ట్ వి ఆర్ మేకింగ్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వి ఆర్ ఆఫరింగ్ దట్ ప్యూర్‌లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఆర్ రేర్ మెటల్స్ అనుకోండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ అది తక్కువ అవైలబుల్ ఉంటాయి అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అనుకోండి. వీళ్ళందరికీ ఆ రా మెటీరియల్ కావాలి కాబట్టి సో సప్లయర్‌కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే సప్లయర్ తక్కువగా అవైలబుల్ ఉండే ప్రొడక్ట్స్ సెల్ చేసేటప్పుడు. సప్లయర్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రొడక్ట్స్ సప్లై చేస్తున్నాడనుకోండి. సో, సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్ అంటే సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఇక్కడేంటి? బార్గెనింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ నెగోషియేట్ చేయటం. సో, నేను ఇంతకు అమ్మగలను. నేను ఇంతకైతేనే ఇవ్వగలను. నేను ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఇవ్వగలను. ఇలా సప్లయర్ విల్ బి హావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచెస్. వాడి బార్గెనింగ్ పవర్‌ని బట్టి మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందనేది మనం డిసైడ్ అవుతాం. So to create our product or to ensure that our service is offered properly to the customers, it is very important that we choose a right supplier. ఇఫ్ రైట్ సప్లయర్ అనేవాళ్ళు లేకపోతే మనకి ఏదైతే రా మెటీరియల్ ఉందో, ఏదైతే టెక్నాలజీ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, అవి రైట్ టైంకి మనకి రాకపోతే వీ కెనాట్ ఆఫర్ ద సర్వీస్ ఆర్ వీ కెనాట్ రియలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. మార్కెట్‌లో మనం అమ్మితేనే మనకు డబ్బులొస్తాయి. మనం సప్లై చేస్తేనే మనకు ప్రొడక్ట్‌ని సేల్ చేస్తేనే డబ్బులొస్తాయి. మనం సర్విస్ ప్రొవైడ్ చేస్తేనే డబ్బులొస్తాయి. ఇదంతా ఆపర్చునిటీ అంటాం. ఈ ఆపర్చునిటీ మనం ప్రాపర్‌గా మనం అవతల వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే, కస్టమర్స్‌కి ఇవ్వాలి అంటే, మనకి సప్లై చేసేవాళ్ళు కరెక్ట్‌గా ఉండాలి. మన ఆర్గనైజేషన్ కరెక్ట్‌గా ఉండాలి. మన స్ట్రాటజీస్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండాలి. సో, సప్లయర్ అనేవాడు ప్రాపర్‌గా లేకపోతే మనకి రైట్ టైమ్ రా మెటీరియల్ రాదు. రా మెటీరియల్ రాకపోతే వి కెనాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చెప్తే మనం సేల్ చేయలేం. సో, వి షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ప్రొడక్ట్ మీ ఈ ప్రొడక్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి. దిస్ ఈస్ ఫెడెక్స్. ఫెడెక్స్ ఇస్ దిస్ ఈస్ కొరియర్ సర్వీస్ కంపెనీ. కొరియర్ సర్వీస్ కంపెనీస్‌కి ఏం ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి? మేబీ పేపర్ మేకింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ లైక్ కొరియర్ డిజైన్ చేయడానికి పేపర్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ తీసుకోవాల్సొస్తాయి. వాటన్నిటిని యూజ్ చేస్తాం. అదొకటి. ఇంకోటి సప్లయర్స్ ఎవరున్నారు మనకి లాజిస్టిక్ లెవెల్‌లో సప్లయర్ ఉంటారు. మనం వి టేక్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ యూఎస్. యూఎస్‌లో మన సప్లయర్స్ మనం చూసుకోవాలి. ఆ సప్లయర్స్ ఎలా ఉన్నారు? ఎవరు పెద్ద సప్లయర్స్? ఎవరు చిన్న సప్లయర్స్? ఫెడెక్స్ ఏ సప్లయర్‌ని వాడుతుంది? ఫెడెక్స్ ఆ సప్లయర్ ఎంత వరకు సపోర్ట్ ఇవ్వగలడు? దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వి కెన్ క్రాస్ చెక్. సో, అక్కడి నుంచి ఫెడెక్స్ ఒక ఎయిర్‌లైన్ కంపెనీ ఆ పార్సెల్స్ అన్ని తీసుకొని మేబీ సమ్ సెలెక్టెడ్ కంట్రీకి మళ్ళీ ఇండియా వస్తుందనుకుందాం. ఇండియా వస్తుంది. ఆ ఇండియాకొచ్చే ఎయిర్‌లైన్ కంపెనీ హి ఈస్ ఎ సప్లయర్ ఆర్ పార్ట్నర్. అక్కడి నుంచి ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో లోకల్‌గా మళ్ళీ అగైన్ దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సప్లయర్స్. సో, వి షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ లైక్ హౌ మెనీ సప్లయర్స్ ఆర్ దేర్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ సప్లయర్స్ దే ఆర్ యూజింగ్. వి కెన్ గెట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆన్‌లైన్. ఆ సప్లయర్స్‌ని చూసి వి షుడ్ అనలైజ్ అబౌట్ దెమ్. సో, మనం కొంచెం డీప్‌గా రిసర్చ్ చేయాల్సొస్తది. హూ ఆర్ సప్లయర్స్ టు ద ఫెడెక్స్? What are their role? Like what kind of suppliers they are? To what extent they can support the industry? To whom the supplier, that particular supplier is supplying to different alternative companies to the FedEx, competitive companies. అవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. సప్లయర్స్ మనకు తెలియాలి. సప్లయర్స్ తెలిస్తేనే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ అవర్ సర్వీసెస్ ఇన్ రైట్ వే. So next, it is all about customers bargaining power. So for example, we have definitely we will be having multiple players in the market. వాళ్ళందరిలో కల్లా ఎవరి దగ్గరికెళ్ళాలన్నది కస్టమర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కస్టమర్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ 4 ప్లేయర్స్. ఫెడెక్స్ ఉంది. ఇంకోటి మేబీ డీటీడీసీ కొరియర్. ఈ 2 కొరియర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో, సప్లయర్ 2 పక్క పక్కనే ఉన్నాయనుకో. ఫెడెక్స్‌ని అడిగాం. నేను ఒంగోలు నుంచి హైదరాబాద్‌కి లేదా హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ సమ్‌వేర్. ఐ వాంట్ టు కొరియర్ ఇట్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాస్ట్ మీ? సో, హి టోల్డ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ $150, $200 ఒక రూ. 300, రూ. 400 అనుకుందాం. హి ఈస్ కోటింగ్ దట్ ప్రైస్. మనం వెంటనే పక్క షాప్‌కెళ్ళి అడిగాం. అడిగినప్పుడు వాడొక 1,250 అన్నాడనుకోండి. వి గో విత్ డీటీడీసీ. సో, ఇక్కడ మన బార్గెనింగ్ పవర్ ఎక్కువున్నట్టు. సో, అగైన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్స్ సెల్లింగ్ త్రూ ఫెడెక్స్ అనుకోండి. ఫెడెక్స్ దగ్గరకొచ్చి వీ కెన్ నెగోషియేట్. నాకు పక్కన వాడు 250కి పంపిస్తున్నాడు. మీరు 250కి ఇస్తే ఐ కెన్ యూజ్ యువర్ సర్వీస్ అని. సో, దట్స్ ద బార్గెనింగ్ పవర్. బికాస్ వి ఆర్ ఆల్రెడీ హావింగ్ ఏ ఆల్టర్‌నేటివ్ పర్సన్ హూ కెన్ ప్రొవైడ్ అస్ ద సేమ్ సర్వీస్ అట్ లోవర్ కాస్ట్. ఆ సిట్యుయేషన్‌లో హౌ కెన్ ఐ సెండ్ ఇట్ ఫర్ ఎ లార్జర్ కాస్ట్? సో, దట్స్ నాట్ రాంగ్ థింగ్. దట్స్ ఎ రాంగ్ థింగ్, రైట్? సో, నేను ఇవ్వను అన్నాడంటే వీ కెన్ గో విత్ డీటీడీసీస్. అక్కడ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ కస్టమర్ హై ఉన్నది. ఎందుకంటే మనం ప్రాపర్ ప్రైసింగ్, ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ యాస్ ఎ కంపెనీ మనం ప్రాపర్‌గా ఇవ్వకపోతే వి మైట్ లూజ్ కస్టమర్. బికాస్ కస్టమర్ ఈస్ హావింగ్ ఆల్టర్‌నేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ హిస్ బయింగ్ ఆర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఈస్ హై. ఈ యాస్పెక్ట్‌ని కూడా మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మనకి కాంపిటీషన్‌ని చెప్తాయి. లెట్ అస్ టేక్ ఎ మోనోపోలీ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇండియాలో మనకి ఎలక్ట్రికల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారనుకోండి.
సో ఎలక్ట్రికల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అందరూ మనకి గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ కంపెనీస్, ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లయర్స్. వాళ్ళు మనకి దే కోట్ సమ్ ప్రైస్. ఒక యూనిట్‌కి 10 రూపీస్ అన్నారనుకోండి. సో వి డోంట్ హావ్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్. ఈ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్ మనకు లేదు కాబట్టి వి హావ్ టు పర్చేస్ ద సేమ్ ప్రొడక్ట్. అప్పుడు కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఏముంది? మీరు నేను 9 రూపీస్ ఇస్తేనే డబ్బులు ఇస్తానంటే కుదరదు కదా! సో కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్ అనేది లో ఉంటుంది. అంటే వెన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ మూవీకి వెళ్తున్నాం అనుకోండి. టికెట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఆన్‌లైన్‌లో మనం ట్రై చేసాం సార్. 300 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఐయామ్ సారీ. నేను వేరే దానిలో తక్కువకి వస్తున్నాయండి. మీరు నాకు ఈ రేట్‌కి ఇవ్వండి అంటే వాడు ఇవ్వడు. మేబీ ఒక 10 డేస్ తర్వాత బై వన్ గెట్ వన్ టికెట్ ఆఫర్ వాడే పెడతాడు. సో at that stage bargaining power of customer increases as the demand of the product is decreasing. Product, I'm really sorry. Product డిమాండ్ లో ఉన్నప్పుడు కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్ హై ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ హై ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్ లో అయిపోతుంది. ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్ లో అయిపోతుంది. అగైన్ ఇక్కడ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది. మనకి రా మెటీరియల్ ఏది కావాలో అది తక్కువ ఉందా? ఎక్కువ ఉందా? అని. సో స్కేర్ లైక్ రేర్ ప్రొడక్ట్స్ అనుకోండి. తక్కువ అవైలబుల్ ఉండే మెటీరియల్ అనుకోండి. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఏ కాస్ట్లీ అఫైర్. అండ్ మోస్ట్‌లీ రేర్ మెటీరియల్స్ వీటితో హ్యాండిల్ చేసేయన్నీ కూడా మోనోపోలీ కిందకే వస్తాయి. వేర్ గవర్నమెంట్ విల్ బి రెగ్యులేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. గవర్నమెంట్ కంట్రోల్‌లోనే కంప్లీట్‌గా ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇండస్ట్రీ రైవల్రీ. ఓకే. ఇండస్ట్రీ రైవల్రీ. ఇండస్ట్రీ లోపల ఎంత రైవల్రీ ఉంది. మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రిటైలింగ్ యూనిట్స్‌ని వాటిని చూసామనుకోండి. అది చూసామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెప్పీ జీన్స్ ఉంది. వాడు 50% ఆఫర్ పెడతాడు. వాడు ఆఫర్ పెట్టగానే వెంటనే పక్కనే ఉన్న లివైస్ స్టోర్ కూడా 50% ఆఫర్ పెడతాడు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ రైవల్రీ. నువ్వు రూ. 10 ఇస్తే నేను రూ. 20 ఇస్తాను. ఇన్ దట్ వే. సో ఇండస్ట్రీలో ఎంత హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటే అంత హై రైవల్రీ ఉంటుంది. ఓకే. మనం లాంచిన ప్రతి ప్రొడక్ట్‌కి శాంపుల్ ప్రొడక్ట్. యూ టేక్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, యూ టేక్ బైక్ ఇండస్ట్రీ, యూ టేక్ కార్ ఇండస్ట్రీ, యూ టేక్ రిటైలింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి జనరల్‌గా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రైవల్రీ. సో దిస్ ఇస్ ఏ కాంపిటీషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెడెక్స్ తీసుకోండి. ఫెడెక్స్ ఇండియా నుంచి యూఎస్‌కి వి వాంట్ టు సెల్ వన్ కొరియర్, వి వాంట్ టు సెండ్ వన్ కొరియర్. ఈ కొరియర్ సెండ్ చేసేటప్పుడు సో ఖచ్చితంగా రైవల్రీ ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే మేబీ మీరు ఒక 3 మంత్స్ ముందు బుక్ చేసుకుంటే నేను తక్కువకి ఇస్తా అని. ఇలా దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్. అదొకటి. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వి ఆర్ సెల్లింగ్ దాన్ని బట్టి లోవర్ ప్రైస్, హైయర్ ప్రైస్ ఇలా కోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో వేరే వాళ్ళు ఆఫర్ పెట్టారంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు కూడా ఆఫర్ పెడతారు. ఈ కంపెనీ కూడా ఆఫర్ పెడుతుంది. ఈ కంపెనీ ఆఫర్ పెడితే పక్క కంపెనీ వాడు కూడా ఆఫర్ పెడతారు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రైవల్రీ. వీటికి సంబంధించిన ఈ న్యూస్ మనం చూడొచ్చు. అవి మనము వి కెన్ కోట్ ప్రాపర్‌లీ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే. సో వాట్ వి డూ ఈస్ ఫస్ట్ ఈ సెక్షన్‌లో వి స్టార్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్. నౌ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్. ఇప్పుడు మీకు ఒక కంపెనీ నేమ్ ఇచ్చుంటారు. యూ హావ్ సెడ్ యూ హావ్ బీన్ గివెన్ ఏ కంపెనీ నేమ్. సో ఆ కంపెనీకి యూ ఆర్ సపోజ్డ్ టు రైట్ ఎ నైస్ పారాగ్రాఫ్ దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ what is the company, what kind of products and services it is offering, and in which countries it is primarily operating. Most of the services ఎక్కడెక్కడ ఆఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడ అది ఎక్కువ పని చేస్తుంది అని, ఏ కంట్రీస్‌లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎక్కువ శాతం అని. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో ఫెడెక్స్ కంపెనీకి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఆర్ లైక్ అలొకేటెడ్ కంపెనీకి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనేది మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. దెన్ వి చెక్ లైక్ వేర్ ద కంపెనీ ఈస్ హెడ్ క్వార్టర్డ్. అండ్ దెన్ వీ స్పీక్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్. ఈ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్‌లో వచ్చినప్పుడు మేబీ మీరు యూ జస్ట్ క్రాస్ చెక్ గివెన్ కంపెనీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు కొరియర్ సర్వీస్, రైట్? సో కొరియర్ ఇండస్ట్రీది మార్కెట్ ఎట్లా ఉంది? సో లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఎంత ఉంది? అసలు ఎంత పెద్ద సైజ్? ఎన్ని బిలియన్ డాలర్ మార్కెట్ అది? దానిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ కాబట్టి యూఎస్‌లో ఎంత పెద్ద మార్కెట్ అది ఫెడెక్స్‌కి? ఫెడెక్స్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మొత్తం కలిపి ఎంత బిజినెస్ చేస్తాయి అయి? సో ఎన్ని కంట్రీస్‌లో ఆపరేట్ అవుతుంది? రీసెంట్ టైమ్స్‌లో ఆ ఇండస్ట్రీ గ్రో అయిందా? రెడ్యూస్ అయిందా? నంబర్స్‌తో సహా వి కెన్ సే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెడెక్స్ లైక్ కొరియర్ ఇండస్ట్రీ, లాజిస్టిక్స్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈస్ $2.8 బిలియన్ ఇండస్ట్రీ. ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ రైట్. మీరు సెర్చ్ చేస్తే దొరుకుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే. ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్‌తో పోల్చుకుంటే ఈ లాస్ట్ 5, 6 ఇయర్స్ ఆర్ లాస్ట్ 10 ఇయర్స్, లాస్ట్ ఇయర్ పోల్చుకుంటే ఇండస్ట్రీ గ్రో అయిందా? లెస్ అయిందా? ఇలా కొంచెం బేసిక్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ విత్ పోర్టర్ మోడల్. సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్మీడియేట్‌లీ యూ స్టార్ట్ విత్ పోర్టర్ మోడల్. పోర్టర్ మోడల్ ఏంటి అసలకి? లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇట్ డిస్కవర్స్ అబౌట్?
ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది, అండ్ ఆ ఫ్యాక్టర్‌లో ఆ ఫ్యాక్టర్ వల్ల హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ ఎ రిసర్చర్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఇండస్ట్రీ. ఓకే. సో, మనం ఆ సెలెక్టెడ్ ఫ్యాక్టర్‌లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ మార్కెట్ సెగ్మెంట్ తీసుకున్నామనుకో మనకేం తెలుస్తాయి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఈస్, హౌ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ట్రీటెడ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ రిస్క్స్ ఈ న్యూ ఎంట్రants కెన్ ఫేస్, ఇవన్నీ గూడా మనకు అర్థమవుతాయి ఆ ఇండస్ట్రీ చదివితే. ఓకే. సో, సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్, సప్లయర్స్, కస్టమర్స్. సో, ఐ విల్ ట్రై టు సెండ్ వన్ మోర్ ఇమేజ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్. వీటిని ఎలాబరేట్ చేస్తూ వాట్ ఫ్యాక్ట్స్, వాట్ సెక్షన్స్ వి కెన్ రైట్ అనేది. So I will send you one more image. Please cross check that. Possibly I will send immediately. ఫస్ట్ వీటిని గురించి బ్రీఫ్‌గా అండర్‌స్టాండ్ అయిన తర్వాత దెన్ వి విల్ బి అప్లయింగ్ ఇట్. న్యూ ఎంట్రన్స్ ఇంటూ ద మార్కెట్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది రియల్‌గా? ఈ పర్టిక్యులర్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటి మన ఇండస్ట్రీ? కొరియర్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ. కొరియన్ ఇండస్ట్రీలోకి దేర్ ఇస్ ఎ ఫెడెక్స్, దేర్ ఇస్ ఎ డి2డిసి ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ కంపెనీ రిలేటెడ్ టు దట్ వన్ అండ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ దట్ కంపెనీ ఇన్ సేమ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ విచ్ ఫెడెక్స్ ఈస్ ఆపరేటింగ్. దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ వి మైట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఇప్పుడు ఫెడెక్స్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఉన్నప్పుడు, ఒక స్మాల్ కంపెనీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సర్టెన్ డిఫికల్టీస్. ఓకే. బీయింగ్ లార్జ్ వల్ల వాళ్ళు చాలా ఆఫర్స్ ఇవ్వచ్చు, చాలా డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఇవ్వచ్చు. అదే సేమ్ ఫెసిలిటీస్ న్యూ కంపెనీ ఇవ్వలేదు. సో, మేబీ ఇట్స్ ఎ కాంపిటీటివ్ ఇండస్ట్రీ విచ్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎ నైస్ వెల్కమ్ టు ద న్యూ ఆర్గనైజేషన్. బట్ definitely that organization going to experience difficulty to operate. Why? Because there are already existing companies which are operating services, which have existing customers, nice customer base, nice supplier base, nice partner base. అందరూ ప్రాపర్గా సెట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్కి, ఒక న్యూ ఆర్గనైజేషన్కి డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి డిఫికల్టీస్. సో అన్లెస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ న్యూ వర్కింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ enough capital to handle all those risks and situations. ఓకే. దట్ ఈస్ బేసిక్ డీటెయిలింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఏ కంపెనీ మీరు కొత్తగా 4, 5 కంపెనీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యువర్ కంపెనీస్, ద కంపెనీస్ దట్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ దట్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ టూ మచ్ లార్జ్, దే విల్ బి హ్యావింగ్ సర్టెన్ డిఫికల్టీస్ కొత్త కంపెనీస్‌కి. అది మనం అప్డేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్. డెఫినెట్‌లీ మన ఆర్గనైజేషన్‌కి కాంపిటీటివ్ ప్రొడక్ట్స్ అనుకోండి, మన ఆర్గనైజేషన్‌కి ఆల్టర్‌నేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ అనుకోండి. మల్టిపుల్ ఉంటాయి. అవి ఏమై ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కొరియర్ సర్వీస్‌కి ఆల్టర్‌నేటివ్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి? ఫెడెక్స్ లాంటి ఒక కంపెనీకి ఆల్టర్‌నేటివ్ సర్వీస్ ఏమున్నాయి? అవి మనం చెక్ జేసుకోవాలి. చెక్ జేసుకొని వాటి గురించి వి కెన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. అవన్నీ ఉన్నాయి గాబట్టి, ఆర్గనైజేషన్ వాటి కాంపిటీటివ్ స్ట్రాటజీస్‌ని మనం అర్థం చేసుకొని, వాటిని బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ మేక్ ఎ ప్రాపర్ స్ట్రాటజీస్ దట్ కాంపీట్స్ విత్ అదర్ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్ స్ట్రాటజీస్, వి కెన్ ఆఫర్ వి కెన్ గెట్ బెటర్ కస్టమర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంది ఐవా ఉందనుకోండి. వాడెవడో తైవా అని పెట్టి కొత్త ప్రొడక్ట్ ఒకటి తయారు చేసేసాడు. ఇన్ దట్ సిట్యుయేషన్ హౌ వి కెన్ హ్యాండిల్? సో, ఒరిజినాలిటీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఒరిజినాలిటీ. And the kind of customer care service we provide, that will be different when compared to other products. So అందుకే even if cheap products మనకి మార్కెట్‌లో ఉన్నా గూడా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎఫోర్డబుల్ మనీ వాళ్ళందరూ గూడా బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్‌కే ఎళ్తారు. ఎందుకు? చీప్ ప్రొడక్ట్స్ సర్వీస్, చీప్ ప్రొడక్ట్ లాంజివిటీ ఎన్ని రోజులు మనకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ డిఫరెంట్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం జస్ట్ సస్టైన్ అవ్వాలనుకుంటే, ప్రస్తుతానికి ఏదోలా వర్కౌట్ అవుతుందనుకుంటే వి కెన్ గో ఫర్ దెమ్. బికాస్ the actual main product is not available కాబట్టి. కానీ సో వెన్ we are purchasing, mostly we go for the product that provides a service for longer time, which gives better quality. వీటిని మనం ఎప్పుడు చెక్ చేసుకుంటాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే చీప్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ మనం మెయిన్ ప్రొడక్ట్స్‌కే వెళ్ళడానికి అవి స్ట్రాటజీస్‌గా వర్క్ అవుతాయి. దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్. సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఆర్గనైజేషన్‌కి మన రికమెండేషన్ ఏముంటుంది? దే షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ what kind of strategies these substitute products are using. మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. వాట్ స్ట్రాటజీస్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్గనైజేషన్ ది ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫస్ట్ చూసాం. కొరియర్ సర్వీస్ ఉన్నాయనుకోండి. మనం ఇచ్చే కొరియర్ సర్వీస్‌ని ఏదైనా ఒక చిన్న కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకొని, ఆ కంపెనీ ఏదైనా ఒక కంపెనీ, ఆల్టర్‌నేటివ్ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్‌గా తీసుకొని హౌ ఇట్ ఈస్ ఆఫరింగ్ ఎ సర్వీస్ అండ్ మన కాస్ట్, వాళ్ళ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? ఇది మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్. సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద న్యూ ఎంట్రెంట్. ఇక్కడ మనం వాట్ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇట్ ఈస్ అనేది చూసుంటాం న్యూ ఎంట్రెంట్స్ దగ్గర. కాంపిటీటివ్ మార్కెటా, మోనోపోలీ మార్కెటా, వాట్ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్ అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ దాన్ని మీరు రీసెర్చ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఇన్ ఏ కాంపిటీటివ్ మార్కెట్స్, సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఇన్ ఏ మోనోపోలీ మార్కెట్స్. ఆ యాస్పెక్ట్‌లో మనం క్రాస్ చెక్ చేసామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు అండర్‌స్టాండ్
హౌ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్‌ఫుల్, అనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో, నేను షేర్ చేయకుండా ఇంతసేపు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఎనీహౌ. సో, సప్లయర్ బార్గెనింగ్ పవర్ అలాగా. తర్వాత వి విల్ బి హావింగ్ ఆహ్, కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఇది గూడా డిఫరెంట్ యాస్పెక్ట్. దీనిలో ఏంటి అంటే ద టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో, మీరు ఈ యాస్పెక్ట్‌లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ కొరియర్ సర్వీస్ అనేది జనరల్‌గా కాంపిటీటివ్ ఇండస్ట్రీలోనే ఉంటుంది. కాంపిటీటివ్ ఇండస్ట్రీలో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపిటీటివ్ ఇండస్ట్రీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బార్గెనింగ్ పవర్ కస్టమర్ విల్ హ్యావ్. సో, కాంపిటీటివ్ ఇండస్ట్రీలో బార్గెనింగ్ పవర్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. అది చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ కాంపిటీటివ్ ఇండస్ట్రీ కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్. సో, ఈ ఇండస్ట్రీని బేస్ చేసుకొని యూ విల్ గెట్ నాలెడ్జ్. ఓకే. కాంపిటీటివ్ ఇండస్ట్రీ అంటే అక్కడ ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా ప్రొడక్ట్ అమ్మొచ్చు. అటువంటి సిట్యుయేషన్‌లో సో, కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఎలా ఉంటుందనేది మనము ఈజీగా స్టడీ చేయొచ్చు. సో, యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఇఫ్ యూ ప్రాపర్‌లీ రిసర్చ్ అబౌట్ ఇట్. ఇండస్ట్రీ రైవల్రీ గూడా సో, ఇక్కడ అన్నీ ఏంటంటే యూ షుడ్ గివ్ కోట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్. సో, మనకిక్కడ ఏం చెప్తాం మనం డిఫరెంట్ ఆల్టర్‌నేటివ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. మన ఫెడెక్స్ కంపెనీకి. ఆ ఆల్టర్‌నేటివ్ కంపెనీస్ విల్ గివ్ బెటర్ సర్వీసెస్. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీటీడీసీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ బెటర్ లైక్ అంటే తక్కువ టైమ్‌లో, తక్కువ కాస్ట్‌లో ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ద ప్రొడక్ట్ టు ద టార్గెట్ పర్సన్. డెస్టినీ రీచ్ అయిపోతుంది విత్ క్వాలిటీ. ఇలా మనం చెప్పొచ్చు. అంటే వీ కెన్ కోట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవన్నీ మనకి నెట్‌లో వీ కెన్ రిసర్చ్ అండ్ వీ కెన్ ఫైండ్ డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్ టు థాట్. సో, అది మనం రాయాలన్నమాట. యూ షుడ్ కోట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సప్లయర్ బార్గెనింగ్. హూ ఆర్ సప్లయర్స్ అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సప్లయర్స్ టు ఫెడెక్స్ కంపెనీ కుడ్ బి some paper industries, some paper folding industries, so some kind of transportation industries. ఓకే. సో, లోకల్ డెలివరీ ఇండస్ట్రీస్ ఇలా చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ ఎవరు సప్లయర్స్ అనేది మనం చూడాలి. ఇందులో గూడా మనం ఎవరు ఏంటి సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్ చూడాలి. ఇక్కడ కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్‌లో మనం కస్టమర్స్ ఎవరని చెప్పలేం గానీ, సో, కస్టమర్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఎట్లా వేరీ అవుతుందనేది యూ కెన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. ఓకే. సో, అండ్ ఫైనల్లీ ఇండస్ట్రీ రైవల్రీ యూ కెన్ ఫైండ్ కొరియర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇండస్ట్రీ రైవల్రీ. You can find some nice details related to that. So my suggestion is just search about it and try to find some details related to that. So each section try to make them 100 words each. Okay. ఒక్కొక్క టాపిక్ గురించి I want you to write 100 words each. And finally conclusion, make a note of it. నోట్స్‌లో రాసుకోండి. కంక్లూజన్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సో బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ద రిపోర్ట్. వాట్ ఈస్ ద రిపోర్ట్ అండ్ అబౌట్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. ఇందులో పర్పస్ ఏంటి మనకి ఫెడెక్స్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. ఇట్స్ ఎ కొరియర్ కంపెనీ. ఆ కంపెనీ యొక్క కాంపిటీటివ్ అనాలిసిస్ తెలుసుకోవడానికి వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ రిసర్చ్ అండ్ ఫార్ములేటింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ రాసేసాం. పర్పస్ రాసిన తర్వాత వీ షుడ్ స్పీక్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. మేబీ లైక్ సో పోర్టర్ 5 ఫోర్సెస్ గురించి అండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ దోస్ 5 ఫోర్సెస్ ఫర్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ టు అండర్‌స్టాండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపిటీషన్ ఇన్ ద మార్కెట్ అనేది మనము కొంచెం ఫ్యూ సెంటెన్సెస్‌లో వి రైట్ ఇట్. అండ్ ఫైనలీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ వి ఐడెంటిఫైడ్. చాలా 5 ఫోర్సెస్ గురించి మనం ఇక్కడ ఎవాల్యుయేట్ చేసాం కదా! ఈ సెక్షన్స్ గురించి బ్రీఫ్‌గా రాయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెక్షన్ గురించి ఇట్స్ లైక్ కాంపిటీటివ్ మార్కెటింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఇట్ హాస్ సెవెరల్ సబ్స్టిట్యూట్ ప్రొడక్ట్స్. And as it's a competitive market, some these supplier bargaining power is like this, customer bargaining power is like this, and industry rivalry is like this. In 1 2 sentences, you should conclude them. Each section గురించి. And finally, you should conclude whether the organization is in a good state of competition or not. So వీటి పైన చదివిన వాటి గురించి బేస్ చేసుకొని you can conclude. So it will be definitely in a good competition phase where it has large competitive companies. Organization has several customers అన్ని బాగున్నాయి కాబట్టి it can sustain but still it should understand their competitors and it should make better strategies to overcome competitors competitive strategies and stand strong in the market. Okay, this is all about the task. I wish you people do enough research and try to fix the document effectively.
don't forget to use APA 7 format. It is very important. And so it is very important. Note that whatever the source, even if it is a web source or some XYZ source, the source should be dated between 2020 and 2023. Okay, in these 4 years only, the source should be belonged. If you give a reference that contains year less than that, is not a good reference. Okay, understood, team? So please give the best document. Thank you for that. See you all. Bye.